Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons protéger nos précieux AirPods avec un étui assez simple à réaliser que vous pourrez facilement personnaliser. Vous pourrez ajouter pourquoi pas une dragonne ou un passant à porte-clés, et esthétiquement, vous pourrez choisir un cuir original et faire des coutures colorées. Je vous recommande ici un cuir tannage végétal d'environ 1,5 mm d'épaisseur. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez réaliser cet étui, j'ai créé un patron que vous pourrez retrouver sous la vidéo en description. Saviez-vous qu'à partir de 2 € seulement, vous pouviez me soutenir et contribuer dans la création de ces vidéos? Vous pouvez le faire depuis ma page Tipeee, dont le lien est sous la vidéo en description, maintenant vous le savez. Et si c'est toujours trop, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos, car ça, c'est totalement gratuit. Ne perdons pas plus de temps, plongeons directement dans la fabrication étape par étape de l'étui, et on se retrouve juste après. Couldn't close our eyes. It was a hard summer night. Lord, we couldn't close our eyes. An old woman's shout gave us a fright. She said Willie didn't come back home last night. No, no. Willie used to hang out in the hood, and some of them were up to no good. Told him if he did this job tonight, he'd be a man, he'd be all right. His only sin was trying to belong, but oh, that night it all went wrong. Let me tell you, Willie was a good boy. He was a constant source of joy. Yes, he was. People used to say the trouble with the man was gambling his life away on a whim. Yes, he did. But I thought he was just all right. But I'm sad to tell you, so sad, Willie didn't come back home last night. No. J'ai opté ici pour un cuir assez classique, bien sûr libre à vous de vous en approprier le look et d'en faire un étui à votre image. Il protégera vos AirPods d'une éventuelle chute, mais également d'une ouverture par inadvertance, et ainsi éviter de perdre l'un des écouteurs. Assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez les notifications pour ne manquer aucune des futures vidéos. Vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air, partager cette vidéo sur vos réseaux, cela permettra de faire connaître mon travail à vos amis. J'attends également vos retours et je répondrai comme toujours à tous vos commentaires.
Dernier point avant de vous libérer, vous pouvez nous rejoindre de manière totalement gratuite sur le serveur Discord Domaine du Cuir qui regroupe des artisans, amateurs et professionnels, des passionnés pour échanger autour du cuir. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez créatifs, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.